ইন্টারেক্টিভ সেশনের দ্বিতীয় ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আমি হাসান প্রত্যয় আপনার সাথে আছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রথম ভিডিওতে কথা হয়েছিল বুকস এন্ড রুটিন নিয়ে। আজকে আমরা কথা বলবো টাইম এবং হবিস নিয়ে। ইন্টারেক্টিভ সেশন বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি প্রথমে একটি স্যাম্পল দেখাবো যে কিভাবে আমরা একটা কনভারসেশন করতে পারি বা ডিসকাশন করতে পারি। তারপর আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করব এবং উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করব। আমি চাইবো যে আপনারা শুধুমাত্র ভিডিও দেখে স্কিপ করে চলে না যান, আপনারা আমার সাথে সাথে একটু প্র্যাকটিস করেন। ঠিক আছে? আজকে আমার সাথে একজন অ্যাকমপ্লিস আছেন যিনি আমাকে হবিস এবং টাইম রিলেটেড প্রশ্ন করবেন। সো শুরু করা যাক। প্রথমে শুনি হচ্ছে হবিস নিয়ে প্রশ্ন। What are your hobbies? I have several types of hobbies such as reading books, watching movies, going for tours, etc. Why do you like your hobbies so much? Hobbies are people's pastime, and I think people like to do what they want most. So yes, that's why hobbies, people like them very much. How often do you do these hobbies? Whenever I get a free time, especially in the weekend. How long have you been doing these hobbies and how did you get started? Whenever I found a new hobby to do, then I started. Especially if I talk about reading books, I started early when I was barely 7 or 8 years old. What hobbies did you used to have but now don't? I would definitely mention watching films and reading books because I used to read more books than I do right now. And yes, films used to be a very passionate thing about me. But nowadays, due to work and everything, I don't get enough time. Is it important to have hobbies? Why? Why not? It is very important to have hobbies, in my opinion, because people love to do things when they are free. But if they don't have any hobbies, that means their life is quite bland and people tend to make mistakes. Okay. Thank you so much. Now let's move towards the topic time. এখন আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করব হবিজ নিয়ে এবং আপনারা আনসার করবেন ঠিক যেমন আমি করেছি। What are your hobbies? Okay, I'm listening. The next question is, how often do you do these hobbies? All right. How often do you do these hobbies? And later, I'd like to ask you, when did you start doing these hobbies? I would like to ask you now, what hobbies did you used to have, but you don't do it now? মানে আগে কি ধরনের হবিজ আপনার ছিল কিন্তু এখন সেটা করতে পারছেন? If you need more time, you can just pause this video and complete your answer. Now the final question for you is it important to have hobbies? Why? All right, thank you very much. Now time to move towards the next topic, which is about time. So as people get older, they have perceived view of time and it is valuable. So let's hear the questions and let me answer for you. How much free time do you usually have? Well, it is difficult to tell. Approximately 6 to 8 hours. How important is time to you? Time is quite important to me because as you know that human life it is quite short and I think every second is valuable. If you had more free time, what would you do? I didn't think about that, but if I get more free time, definitely I will put that to good use. Time is money. Do you agree or disagree? I think it suits better from the businessmen and those who are very much enthusiastic about it because yes, especially in some professions, time is actually money. It's second bring money.
How do you feel about time that is wasted? Well, I don't waste my time thinking about the time I wasted. So I think you got my answer. Okay, so that ends my answers. Now time for you to answer these questions. আমি আপনাদেরকে সেম কোশ্চেন্স গুলি করব, সো ইউ গেট টু আনসার দিস। আপনার যদি যদি মনে হয় যে আনসারগুলো আমার একটু সময় নিয়ে করতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে কোশ্চেনটা পজ করে কোশ্চেন করার পরে আপনারা চাইলে আনসারটা দিতে পারেন। ঠিক আছে? So the first question for you is, how much free time do you usually have? All right. How important is time to you? Okay. If you had more free time, what would you do? Interesting. Time is money. Do you agree or disagree? All right. Now the final question for you. How do you feel about time that is wasted? যে সময়টা অপচয় হয়েছে সেটা সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? Okay, thank you for answering all my questions. I hope it helped. এই দুটো টপিকে আজকে আমরা একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিসকাশন করলাম। আমি যেমন আনসার করেছি, আই হোপ আপনারা ভিডিওর সাথে সাথে আমার সাথে প্র্যাকটিস করেছেন। Okay, so I'll be back again with a new topic, with some new topics, of course. Until then, stay safe, keep learning, and have a great time. I am Hasan Protoy signing out. ভালো থাকবেন সবাই।